Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Is live at Hannesburg. Barcelona is live from Damascus. We're on the doorstep. For Maisha TV. For Maisha Prime News, Maisha Television. For Maisha Prime News, Maisha Television. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. Check by all available means our territory. Parliament must be careful. Maisha Prime News, Monday to Friday at 8 p.m. Trusted, unbiased, authoritative. Sub-county of Kakamega County is a center of excellence in building and civil engineering. The college management is happy to announce that January 2022 intake is ongoing for holders of both KCPE and KCSE for artisan, certificate and diploma courses in building technology, civil engineering, land survey, plumbing, carpentry and joinery, welding and fabrication, water engineering, ICT, resource management, social work, supply and chain management, general agriculture, and many more. We are registered by the Ministry of Education as a TVET institution. We are registered by the Ministry of Education as a TVET institution and an examination center for NEC and CASNEB examinations that boasts of coveted learning activities, facilities sitting on a 5.5-acre land purchased by NGCDF Navaholo constituency at par with national standards. Navaholo Technical and Vocational. I'm the principal of Navaholo Technical and Vocational College, situated in Navaholo constituency. We opened the doors for the students in January 2020. We have 4 departments which we offer. It is in fact a center of excellence in the building and civil engineering. So we have building and civil engineering department, we have ICT department, we have new departments which are now becoming business department and agriculture department. So we have courses in such. We are welcoming students from all over Kenya, especially around the institution, as we said, is in Navaholo. Navaholo Technical and Vocational College is located 1 kilometer from Navaholo Division headquarters near Chebeyusi Secondary School and 400 meters off Kakamega Nambacha Bungoma Road. Since its inception, we admit all government and private sponsored students under Kenya Universities and Colleges Placement Service. Welcome to Navaholo Technical and Vocational College. We value quality education and offer superb training to students at affordable school fees. The government will pay 30,000 shillings as bursary. In addition, Higher Education Loans Board gives 40,000 shillings for school fees and pocket money, which is available, thus the training is nearly free. Call us now, 0721 589977. That is 0721 589977. Email us at navaholotvc@gmail.com. Intake is now going on with applications from interested and suitable students. Navaholo Technical and Vocational College, Center of Excellence in Building and Civil Engineering.
And it's a very good time we're having right now, and welcome to Maisha Prime News. I'm your host, Bushabe Juni. You're welcome. Now, the Independent Electoral Boundaries Commission has assured Kenyans of a free, fair and credible 2022 general elections despite budgetary constraints. Speaking in Embu, Justice Nyangaya, who is a commissioner at IEBC, said the institution is operating on a shoestring budget and will do all that is possible to ensure the 2022 election is a success. Invest in the processes that convinces people that indeed the process of electing our leaders is free, fair, and credible. We are changing. We have changed a lot of things. I think we are becoming better and better. And I hope that 2022 will be absolutely free, fair, and credible. Although Now let's look at the judicial matters where Nuruddin Haji and CJ Koome on Thursday addressed National Council on the Administration of Justice NCAJ Stakeholders Forum in Mombasa on Thursday. The Director of Public Prosecutions, Nuruddin Haji, now says he will not be intimidated by those calling for his resignation. Haji said his office operates within the Constitution and therefore he will not be cowed. Chief Justice Martha Koome, who chairs the NCAJ, called for enhanced use of technology in the administration of justice. During the Thursday meeting, a strategic plan for 2021-2026 was launched to help the coordination of mechanisms for improved access to justice, especially for vulnerable groups. NCAJ brings together the Judiciary National Police Service, the Director of Criminal Investigations, the DPP, the Witness Protection Agency, among others. A mirror, looking back, also reveals to me that this natural tension has in recent times expressed itself in unhealthy hostility, undercutting, and at times partners overstepping the boundaries of their constitutional mandate to attempt to take up the role of others. This ultimately obstructs the cause of justice, with some partners unwilling to submit themselves to constitutional scrutiny and accountability by fellow partners within the NCAJ. Let me say this: the pen is mightier than the sword. Even when the sword apprehends, at the end of it, it is the pen that decides. It is the judiciary that will decide with a stroke of a pen. Hence, the pen is mightier than the sword. I may fall, but I assure you that the next DPP will come from amongst you. And I assure you that the next DPP, if I do fall at all, will come with more gusto to pick from where I've left. The pen has written, the ink has dried. We will not allow any clawbacks on this Constitution. The fruits and benefits of this Constitution are right here. That today, majority of us are women and individuals from minority backgrounds. And cements the collaboration of all sectors in the justice sector, including civil society, around one strategic and bold vision. We are all marching in the same direction for transformative action and have a unified vision. Ensure we are connected. Allow me to thank all of you, and especially the previous speakers who have spoken very kind and encouraging words to enable us move forward, and for emphasizing that as the NCAJ looks to grow in stature, this strategic plan
2021 to 2026 charts the path for the next 5 years. We look ahead with optimism and intend to maximize the opportunities that lie ahead. This plan will be implemented as we emerge from the disruptive effects of the global pandemic COVID-19 in the administration of justice. The pandemic has compelled the sector to be innovative and to respond to the challenges by ensuring that all Kenyans have access to justice. This period has underscored the importance of a collaborative approach. It is important that we maintain this momentum. The strategic plan before us is both aspirational and pragmatic. It sets out the following 6 strategic outcomes, which encompass the NCJ mission and the cross-cutting challenges facing the justice sector. It gives us hope for a strengthened. And on to a bizarre story from Kakamega. Man in Busoso village what disappeared for 2 days and was believed to have been hijacked in Kakamega town has resurfaced, seeking for forgiveness from the family and friends. Evans Akaya Pesa, who is a border rider, says he had to fake his abduction, telling his family that he needed 60,000 shillings to be released just because he needed finance for his kids' school fees. Atakuja. Baadaye akaniambia ametekwa nyara. Mahali yako yeye hajui ni wapi. Nikamuuliza mbia huu ulikuwa naenda huko anamwelekea wapi? Kaniambia tulikuwa naelekea njia ya Simarabando. Lakini kufika huko mbele wakanifunga kwa macho. Sasa sikuwa najua niko wapi. Kweli alitoka hapa kaenda kazi. Mimi sikuwa na simu kwa maana alikuwa ameenda nayo. Mtoto alikuwa ametumwa hapo pesa, nikamwambia aende naye anunulie maharagwe nipeleke kwa shule. Ni ya kuja. Tafuta kwa charani, nikamuuliza akasema ako mzima. Sasa si kushughulika kwa maana ndio ako mzima. Sasa nikashangaa nikasema sasa huyu mtoto wangu atapotea tu. Hivi alisema ati wanasema atakuja kumchukua saa 6 usiku. Nikamwambia wakikuja kwa vile sitakuwa nako, hata mwenyewe umesema sitakuwa nako. Maana alisema nikikufa watanitupa kwa maji na hamtaona mwili wangu, hata hamtaniona nako. Nikamwambia wakikuja waambie unipatie kwa bai. Ninaomba msamaha kwa wanakijiji na serikali. Nilikuwa nimelemewa mahali pesa. So nikawadanganya nimeajakiwa wanitumie pesa ili nijisaidie naye. But sikuwa nimeajakiwa. Naomba msamaha. Nilikuwa nimeambiwa nimeajakiwa Kakamega town, walikuwa wanahitaji shilingi 60,000. Nilikuwa nimelemewa school fees, hata chakula kwa nyumba. Serikali mnihurumie, kwa maana huyu mzee ndio tegemeo langu. Niko na watoto wako shule. Yeye anatupatanga kitu kidogo tunapeleka huko. Mtoto mwenye ako miasi huyo saa hata tamua anachamaliza pesa space. Tuko tamu tu sai. Kenye naomba tu serikali unirumie kwa hapa Evans. Naomba tumsame, mnisamee. Huyu ndio anapatanga kidogo ndio ananiletea ndio tu tukasurvive. Evans nataka kufika naye kwa polisi. Tuende tuandike ripoti. Kwa sababu mmeweka ripoti kwa polisi ya kwamba Evans amekuwa kidnapped. Ripoti imeenda kwa ofisi ya DC, Evans amekuwa kidnapped. So to reverse that case is not as simple as you may think. To reverse it, pia lazima tuende Evans mahali mlikuwa mmeandikisha hapo, muende muandike ukweli ilikuwa hivi. Evans alikuwa na shida na akaona atumie uchanja ili wasasi wake wampatie pesa. Tension ikawa, watu walijaa hapa wakusema pole pole na kusaidia kuomboleza familia. So kulingana na hii hatua sijafurahia kwa sababu
tunaomboleza mtu ambaye ako hai. Naomba mwenye anaweza kuninunulia pikipiki niendelee kufanyia kazi nikishughulikia jamii yangu. Napenda mniombe maisha yangu ibadilike. Nisamee, sitarudia makosa tena. Now, Deputy President William Ruto is back on the campaign trail and was in Mukuyuni, Makueni County, a few hours ago, where he continued drumming up support for his bottom-up economic model. The DP said the country can only become better when the millions of unemployed youths are in gainful employment. Kwanza mimi naomba msamaha kwa sababu mimi ndio nilichelewa kuja kuwakujia ndio tupange pamoja. Ndio ule mtu ya kitendawili akawaletea confusion. Mimi ndio nilipatia yeye nafasi. Lakini safari hii hapana. Ndio nimekuja mapema. Msiingie tena kwa confusion. Ndio mliona tulipanga na Jubilee tukashinda 2013, tukapanga na Jubilee tukashinda 2017. Lakini hapo katikati baada ya uchaguzi tulimwalika ule mtu yenu ya kitendawili. Tukifikiria kwamba tunataka kuleta Wakenya pamoja, akatuletea kisirani. Mumemkataa hata nyinyi atisiwe. Ilikuwa nafikiri na wenu kwa sababu mnapigianga yeye kura. Akatuletea kisirani huko kwa chama ya Jubilee. Sijui alikuja na pepo, sijui alikuja na nini. So ile chama yetu ya Jubilee ikasambaratika. Ile mpango tulikuwa naye ya Big Four ikapotea. Akatuletea mambo mengine ya reggae. So tukasema huyu hawezi kutupanga, tukajipanga tena. Tukasema kwa sababu Jubilee imesambaratika na hii mambo ya confusion ya reggae, tukajipanga na chama ingine ya kitaifa. Mnanielewa? Nataka mnisikize vizuri. Tukasema tutatafuta replacement ya ile Jubilee ambayo tulitumia tukaunda serikali, tunatafuta replacement. Na ndio tukasema wabunge karibu 150 tukaketi chini, tukasema tutatengeneza chama ya UDA ndio i-replace ile ya Jubilee, na iwe ni chama ya Wakenya wote. Mnanielewa? So tukapanga mambo, tukaweka chama, na bahati huyu ndugu yetu Mudhama tukamweka akakuwa chairman. Na saa hizi chama ya UDA iko na wabunge 155. Now, President Uhuru Kenyatta opened the Intergovernmental Authority on Development, Climate Prediction and Applications Center in Kajiado County. ICPAC is a designated regional climate center by the World Meteorological Organization to provide climate services and early warnings to 11 East African countries. Services provided by the center are aimed at creating resilience in a region deeply affected by climate change and extreme weather patterns. I reiterate once again our commitment to reduce carbon emissions by building resilience in our communities and play our part in supporting the transition to net zero carbon emissions in our economy, the IGAD region, and also in our great continent of Africa. The technical teams and development partners gathered here today are key in this endeavor, and we look forward to collaborating with you to harness global resources as well as technical capacities through the IGAD Climate Prediction and Application Center to put Africa ahead in combating and adapting
to climate change. Let me conclude by thanking the African Development Bank for supporting us to build and equip this renewable energy-powered center. The equipment of the African Development Bank has supported the center to acquire has been crucial in providing high-quality climate data for the entire IGAD region and for tracking and monitoring the desert locusts, thus allowing for targeted interventions. I also conclude by commending IGAD and the Climate and Prediction Application Center for the strong collaboration with the meteorological services of member states in the IGAD region and with our partners. This has enabled member states to develop a common approach and speak with one voice on matters weather and climate. This is the way forward because, as I have indicated in various forums, climate change is indeed too important an issue and one that is too complex for any one country to tackle alone. And now police in Bungoma have shot and killed a man suspected to be a gangster who has been terrorizing the Bungoma residents. Police have also reported to have recovered a cache of weapons from the vehicle used by the suspect and two others believed to have been used by the bandits. The Inspector of Police, Bungoma South, Benjamin Kimwele, said the suspect with other two counterparts had been ordered to stop by the police but refused to stop the vehicle they were driving, prompting gunfire exchange between the bandits and the police. It was a sad moment for Bungoma Trucks and Tax Association members following the death of Wilfred Odhiambo, a tax driver who was shot by the Bungoma police who were on patrol on Wednesday night. Kwa majina naitwa Mr. Green, nikiwa mwenyekiti ya taksi hapa Magari Bungoma, hapa stage hapa. Leo, siku ya leo, tuko na huzuni katika taksi yetu hapa. Kuna mwenzetu ambaye tumepigiwa simu, amepigwa risasi na maaskari wa Bungoma. Imekuwa ya kwamba kulikuwa na leakage ya kwamba hiyo gari alikuwa amekombolewa na kwa bahati mbaya mahali penye alikuwa ameenda hizo vitu ambazo alikuwa amebeba zilikuwa vitu za wizi wameiba. The body was mercilessly found on the road all morning at Muyai, Kandui sub-county. Ya hicho kitendo nimepigiwa simu asubuhi saa 2 na CID ambaye nimeenda kule kwa DCI, nimeongea DCI. Nimeenda mpaka kule mochari nikakonfirm ya kwamba huyo mwenzetu alipigwa risasi na amekufa au kwa chumba cha kulaza maiti hapa Bungoma hapa. The police have reportedly done the shooting after the truck failed to stop according to the orders from the police as the truck was carrying stolen property. Walichallenge hiyo gari ikakataa kusimama, na wakati ilikataa kusimama ilibidi kwa sababu hakukuwa na njia nyingine wakatumia risasi kuweza kusimamisha huyo driver mwenye alikataa. Walikimbizana naye wakapa karina pahali kuelekea Ndegelwa, wakapatana hapo, na katika hiyo hali driver aliweza kupigwa risasi kichwa. The chairman of the association has pleaded with the county security team to use other means of dealing with such issues in case where they suspect theft. Na katika kuangalia ile gari, officers walipata vitu nyingi ambazo zimeibiwa maybe kwa hii town au mahali pengine. So inaweza kuwa labda wamelingi ya kwamba wana taxi ni wezi. Hapana, hizo wana taxi sio wezi, isipokuwa ni ya kwamba tu unaweza kuitiwa kazi, uweze kujua mtu ambao anambeba huyo anambeba vitu gani. Huyo mtu ni mzuri au ni mbaya. Kile kwa bahati mbaya ile tu huyo mwenzetu alisimamisha kitaka kusimama, was under also pressure yule mtu ambaye alikuwa amekomboa. Alafu tukisimama tutakuua. Je, kuchomoka hivi na maaskari sasa ndio kaamua kumpika risasi na kakufa. The team has however named Wilfred Odhiambo as a man who was always peacefully and dedicated to his work. Huyo mwenzangu huyo mwana taxi kwa majina yake kamili anaitwa Wilfred Odhiambo. Nickname ni Sopi.
namtambua kama chairman wake zaidi ya miaka 20. Hajawahi kupatikana hapa labda amepikana na mtu, hapana. Anafanya kesi nyingine kulingana na kazi yake ya taksi kwa muda hii yote. Tumepatikana na wizi, sijawahi kusikia. Ile tumempata tu labda siku ndio imempata tu kwa vile machambazo walitoroka wakamwacha hapo akawinson ile Fatima akapikwa hata akakufa. Hilo ngalabu tungepata machambazo ambao toroka hao au kama pia ongepika risasi huyu ndio Odhiambo huyu ungemshika tu wangemhoji. Want to appeal to the members of the public to cooperate with the officers so that we could maintain law and order in this sub-county and neighboring sub-counties in this county. And as we near the electioneering period, some fellows will be trying to engage themselves in criminal acts. So I hope this will act as a deterrence to others with the same behavior that their end is near. For Prime News, Maisha Television, I'm Philip Simi. And still in Bungoma, traders in Bungoma along the dual carriageway site are now raising concerns over the unplanned displacements of their businesses. They are now calling on Bungoma County government to give an alternative way to locate their businesses away from the dusty highway. With the construction process of the Bungoma dual carriage taking place in Bungoma town, many business people have been affected in some way as they complain over what they say they are being neglected following the displacement of their main working space, which was along the dual carriageway. Ni kama ndereva wa hii uwanja chenye nilikuwa naomba tu wangamati Wycliffe atusaidie vile tunatolewa kwa hii barabara, atupee uwanja ambao tunaweza rekesha magari zetu, kwa sababu pato parking tunalipiwa na tayari tunafukuzwa kwa barabara. Hata kama walisemekana kwa Mnanda, tunamuomba atutengenezee, apeleke tinga huko, inyoroshe huko, hatutakataa. Ni jukumu la hao administration yetu hapa Bungoma County. Wajue kwamba hao pia ni wanadamu, watengewe mahali, watengenezewe vizuri. Si Bungoma peke yake ambayo imeundwa barabara. Barabara zimeundwa kila mahali Kenya, na wanabiashara hutengewa mahali pazuri, wanaundiwa na wanakaa vizuri. The overall chairman of the taxis has however said it is a good start for the dual carriage to be finished to end the congestion that has been ongoing in the town. Nikiwa overall chairman wa taxi hapa Bungoma stage hapa. Maoni yangu kuhusu vile kazi inapoendelea barabara, kazi ilikuwa ni kama ndoto kwetu. Hizi kama una taxi, town ilikuwa so much congested. Nilikuwa ukipita chepo kubwa hapo kama na mama unaenda kumchukua unaenda kujifungua hapo ulikuwa unakuwa blocked mpaka mama anajitadia kwa barabara. Je, ilikuwa na protocol town hapa, lakini uamuzi ambao mheshimiwa Governor Wangamati. Speaking to Maisha Television, the chairman of Youth Aspirant Association Alex Wanzala has thanked the county government of Bungoma for the work, but pleaded with them to also hear the small grievances of the traders and truck drivers who have been left out and displaced due to the construction. Okay, kwa majina mimi naitwa Alex Wanzala na mimi ni mkurugenzi wa Young Aspirants Association hapa Bungoma County. Na I just have 3 sentiments to pass across. First of all, we appreciate what the governor is doing and the county government of Bungoma. But the main grievances of the people behind me, which is very important because they are the taxpayers of this county and they are members of this county and they are the voters of this country. I want to appeal and beseech the governor that these people behind me, they are giving out their outcry because as you understand they are working with the trucks. Barabara tunakataa inafanya kazi nzuri, lazima itengelezwe. But what are you going to do to make sure that their grievances have been taken care of? Because their trucks have been, unaona polisi wanahangaisha wanatoa kwa barabara, watapelekwa wapi? Those are the kind of the question we should be asking ourselves. I also want to say not only the truck drivers, but also the hawkers have been seen there on the CBD. That the police officers they are driving away people. Where are they going to take those particular people? Those are some of the sentiments that should be able to be answered. And I hope tumekuwa tukifanyia kazi hapa miaka naenda miaka rudi. Kwa muda wa miaka 20, miaka 30 tukiwa hapa. Kwa hivyo hii kazi ya barabara ilipoanza sisi tumekuwa displaced. Na hatujaonyeshwa haswa mahali tunaenda.
Kevin Kundu, the chairman of Taxi, has also urged the county government to at least look for a suitable place which will help them, as many of their customers are used at the places they have been working from. Wakati wa Mheshimiwa Rusaka alikuwa ametupa nafasi hiyo. But now that wamelima huko nyuma na wamelima hapa, sisi hatuna mahali pa kwenda. Ombi letu kama wafanyabiashara wa Bungoma ama kwa hii stage, tunaomba ya kwamba Mheshimiwa Governor ambaye ni mwenzetu Wangamati aje atutengee mahali, na haswa tungependa sana tusiwe display kutoka hapa kwa kuwa watu. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Now, Bungoma High School is one of the fastest growing high schools and pride of Bungoma County. Talking to Maisha TV, the principal highlighted the major improvements the school has undergone to gear the institution to greater performance. Let's have a look. Bungoma Boys High School, located in Kandui Sub-County, Bungoma County, has witnessed a tremendous performance in academic and co-curriculum activities within the past few years. This, according to the school principal. Naona kama tunafanya kazi kwa pamoja na uhusiano wetu mzuri. Bungoma High School is now on transformation practically, academically, discipline-wise, and infrastructure. And this one is coming as a result of teamwork of all the stakeholders of Bungoma High School. And with this opportunity, I would like to take and thank the ministry who have posted us an able senior principal, Brother Andanje, who has actually united all the stakeholders to ensure that the desired mean scores are realized. The school is proud of having good and suitable infrastructure, which sets an educative background conducive for the learning of the students. Madarasa pia tumejenga madarasa matatu na pia tunataka tujenge mengine mawili. Vilevile tuko na upande wa mabweni, tuko na wanafunzi wengi. Wanafunzi hao wamesonga, idadi yao imesonga kutoka kwa 1,386. Sasa hizi tuko na wanafunzi 1,605 na hata mahali pa malazi pia pamefinyika. Tuko na mradi wa CDF, Mheshimiwa Mwenyeji ametupatia mradi wa dome. The school principal has appreciated the stakeholders who have been supporting management and development committee in improving the school infrastructure. Kwa hiyo mimi naona Bungoma is on the right track. Kuna mambo mengi tumeyafanya na kuna mengine tunaendelea kuyafanya. Nimepata support sana kutoka kwa parents, support kutoka kwa chairman na kamati yake. Hivi hapo nyuma tulifanya uchaguzi, tumepata chairman mpya, lakini tungali tuko kwa transition. My sincere thanks to the ministry for supporting us in infrastructure and also advice related to academic work, and also staffing is okay. And when we come to parents also, I urge them to work in conjunction with the teachers so that our students get the correct careers, that after school they know where they are heading to. And I should not forget again to mention the executive also are working in teamwork with the home management and the For Prime News, Maisha Television, I'm Philip Simi. Now let's get the COVID-19 feature for today. Since the onset of COVID-19, many small-scale traders have felt a hard time after the restrictions given to curb the spread of COVID-19, such as curfews and lockdowns, were imposed. 30 days that we are going to extend the time to, so that we can vaccinate as many people during that period as possible.
As we head for the Christmas holidays, we need to ensure that as many people in this country have been vaccinated as possible. It is the only way. COVID-19 kuingia, mambo imebadilika sana. Sababu biashara imekuwa chini, watu wamekuwa waoga kukutana hapa na pale. Hiyo imetuadhiri sana. Kitu cha kwanza, wale wateja wenye tulikuanga nao wakikuja kutunulia chakula hapa sokoni, sahi hawapo. Ni kwa sababu gani? Pesa imekuwa ngumu sana kwao. Alafu COVID-19 imefanya watu wengi hawanunui chakula kwa sababu gani? Mambo ya wanafunzi saizi, unapata mtu mwenye alikuwa anakunulia mzigo mingi, mwanafunzi sahi pia amechangia. Kwa sababu wanapofunga wiki moja, unashtukia pia hiyo same 2 week tena wanafungua. Sasa unakuta yule mteja mwenye alikuwa anakunulia mizigo atachukua tena muda kuja kuchukulia. Ndio unaona hii mizigo yetu sahi haiendi jinsi ilikuwa inaenda ile wakati. The restrictions lifted the time frame meant to allow the traders have enough time with their customers, making them live in the darkest part of the economy. The traders have, however, seen some positive light after the president lifted the restrictions such as curfews to enable them have an extended time limit with their customers. However, some of the traders still says after the restrictions were lifted, it is still a matter of push and pulls, which may take long for the economy to be back to normal. President amefanya vizuri kufungua nchi ili pesa ionekane kwa watu. Sasa hapo tumesikia vizuri pia bila amefungua curfew, sasa watu watembee, pesa ikue mingi. Kwa sababu saa hii naye ndio tunaona ukame ndio iko inapatikananga, lakini sasa bila amefungua nchi mabadiliko itakuweko, tutaona mabadiliko itakuweko. In Bungoma town, Bungoma County, on the streets of Chebkube, we met Steve, a businessman selling clothes. Mimi naitwa Steven na hapa Chebkube nafanya biashara ya kuuza manguo ambazo ni manguo za vijana kama sweatpants, hoods, t-shirts na singlet. Hii biashara nimeanza, kuna wakati nilikuwa nauza vitu kama mafruits nini, nikaona haiendi poa, ndio nikaanza biashara ya manguo. Lakini before nianze kufanya biashara yangu mimi mwenyewe kujitegemea, nilikuwa nafanyaga mtu, so nikaona kama nikikaa peke yangu na pia mimi nijaribu hiyo hustle, niliona inalipa na ndio nikaanza kuuza, nikajisimamia kama mimi. He narrates on how life has been before COVID, after COVID struck into the nation, and after the restrictions were lifted in favor of the traders. Wakati COVID ilikuwa ijaingia, nasema mtaji wa biashara ulikuwa poa na biashara ilikuwa ina run vizuri, lakini vile COVID iliingia iliathiri sana biashara. Biashara ilirudi chini, maana watu waliruhusiwa wakae ndani. Kwa biashara mtu angeweza kuja kushop kama kununua nguo, kununua labda vitu za nyumba nini. Kwa hiyo ilitu affect sisi, maana walikuwa kidogo wanapata juu. Kitu cha kwanza, kazi zilipotea. Kwa wakati mtu anapata kitu kidogo, anaona afadhali anunue basic needs ambazo si nguo sijui nini. Kwa ilikuwa na effect. Alafu sana wakati gava, tunashukuru kwanza president wetu, tunamshukuru kwa kututolea curfew na vitu zingine za corona, tunamshukuru sana. Kwa mimi naweza tukasema hivi, wakati wametoa curfew, mimi najua biashara itarudi kama hapo kitambo. No, wakati biashara itarudi kama kitambo, tunajua mambo itaenda poa na ndo hivyo. He thanks the president for lifting the restrictions, saying this will give them a humble time to work in stabilizing the economy. Sisi kama wafanyabiashara tulikuwa tunaomba kama county government inaweza tusaidia. Kuna watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo na kuna watu ambao wanajihusisha na biashara kubwa kubwa. Afu tukikuja wakati wa revenue, unapata kwamba kama ni license, wizi wanakata license same level. Unapata mtu ana biashara kidogo, yule ana biashara kubwa, lakini wanahusisha wote, wanamweka level moja. Sisi tunaomba hivi kama wafanyi biashara, kuna sisi wale tuna level ya chini na kuna wale level ya juu na katikati. So wapange hivyo, kama ni ushuru unatoza ushuru kulingana na mtaji wako. Hiyo ndio tunaomba sisi kama wafanyi biashara. Steve also advises his fellow traders to trust the process, always work hard to attain their success. Himizo langu kwa wafanyi biashara wenzangu ni kutia tu bidii, maana biashara
haitategemea tu ile rate moja. Kuna wakati inaenda chini, kuna wakati inaenda juu. So ni kuvumilia kila hali na mtu unajikaza tu, mambo itakuwa poa. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Folks, that's what we had for Maisha Prime News. My name is Bushabi Jr. Enjoy the rest of your view.